Kwiindaba zethu ngalenhlwa uConstable Sizwe Zungu benika ubungqina namhlanje wamanyanise bonke abatyholwa kwityala logetyengwa kwameyiwa nehostele yasephosphorus ngobusuku besiganeko. Ikakhulu bekuyinkombankombane nje nokukhala nokuthethisana ukuthi izinto zinje. Ubambe intlanganiso negqiza eliphezulu labezopolitiko umphathiswa wezamapolisa mnumzana Bhekicele kwanongoma kwinzame zokulwa ukubulawa kwaceba. SABC ne-multi-choice ifikelela kwisivumelwano ngokusasazwa kwendebe yehlabathi yombhoxo. Khwelo lityala sondelani mabandla sekhaya ityeba ngideketeke sisamkela nani babukeli be-TTT masikawule swarhuqa. Ipolisi elikhwele emkhumbini namhlanje kwityala lokubulawa kwasenzo Meyiwa likwazile ukubeka abatyholwa abahlanu kweli tyala ephosphorus ngobusuku ekwagetyengwa ngalo uMeyiwa ngo-2014. uConstable Sizwe Sikhumbuzo Zungu uxelele inkundla ukuba abatyholwa baye banyamalala kwindawo bebekuyo ehostele emva koko babuya sebephethe imipu kwaye uthe omnye wabatyholwa wabuya setshintshe impahla. Constable Sizwe Zungu uxelele inkundla ukuba bonke abatyholwa kweli tyala babe kwihostel yasephosphorus ngosuku ekwagetyengwa ngalo usenzo Meyiwa. uZungu uthi wayemenywe ngumtshana wakhe onwabela eSotho Hostel nalapho wafika abatyholwa bezonwabele khona phakathi kwabanye abantu. Number 1, 2 and 3 came in following each other. Accused number 1 was carrying a firearm of a 38 revolver. Accused number 3 was in possession of. uZungu uchazelele inkundla iphakamileyo yasePitoli ukuba umangalelwa wesibini uBongani Ntanzi wabuya setshintshe impahla. I then noticed that he had changed jackets, that he was now wearing a grey jacket from a black. uConstable Zungu ungqine ukuba umangalelwa wokuqala umuzi Sibiya nguye wamxelela ukuba usenzo Meyiwa ubulewe. And then he put it like this: have you heard that Meyiwa is no more? And who's saying that? Accused number 1. Accused number 1. uZungu uthi waye wakwazi kakuhle ukudibanisa izinto emva kokuba efunde iphephandaba. Gold teeth. Yes. The witness pointing here right at the top of this is a mustache. And that made me to look at accused number 2 and say, but this person that is being described here resembles him. Uthi phakathi kwezinto ezamkrokrisayo kukuba kwaye kwakho umbhiyozo othile ukubuya kwabo abatyholwa bephethe imipu. Thereafter, I had my own knowledge where I was now sure or certain that indeed it was them, from accused number 1 to 5. Because of the incident that happened on the day when I was there. Yes, which incident? Yes, that they came back and they had firearms and celebrating his death with a bottle of whiskey. Uthi kuya kwipolisi eliphezulu nolulwazi wavalwa umlomo. He said that it was a problem, and when someone else now approached us, we stopped it. uZungu utyhola ngokuba waye wagrogriswa amatyeli aliqela ngokuthetha phandle ngezinkcukacha. Uthi kwelinye ityeli indoda yayizibiza ngoNtuli yaye yamkhomba ngompu ivele ngefestile emotweni. Ubambe intlanganiso negqiza eliphezulu labezopolitiko umphathiswa wezamapolisa mnumzana Bhekicele kwanongoma kumandla ephondo laKwaZulu-Natal. Ukuyinxalenye yenzame zokubhula umlilo kupheliswe ukubulawa kwaceba amagosa kamasipala nabezopolitiko okucatseleyo kweli phondo. Intatheli yethu Simphiwe Mfokamakanye bilapho yabuya nale ngxelo. Sishubile isimo kulomasipala wakwaNongoma inyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Lokhu kulandela izigameko ezintathu zokuhlaselwa kwamakhansela akulomkhandlu. Lamakhansela ke ahlaseliwe kulezi zigameko ke ezedlule amakhansela aqhamuka eqenjini iNFP. Ilesizathu ke esiholele ekutheni ungqongqoshe omaphoyisa kuzolonke umnumzane uBhekicele kanye nezikhulu zamaphoyisa basingathe ke umhlangano ophuthumayo namanye ke amakhansela akulomkhandlu ukuzokuzwa ukuthi yiziphi ke iziphakamiso abangaba nazo malungana nokuxazulula lenkinga ekhungethe ke lomkhandlu. Ayikho into ekuthema sixoxa yangitshela ukuthi isixazululo sotholakala ngokusheshsha emakhanseleni engathi mhlambe labe bezofaka khona ihlombe ekutheni
kuzokwenza ukuthi nokuthi ikakhulu bekuyinkombankombane nje nokukhala nokuthethisana ukuthi izinto zinje. Ungqongqoshe ucele uthe ithimba lamaphoyisa lizoqhubeka nokusebenza ke kanzima ukuzama ukukhuculula ke le ndawo yakwaNongoma ubelelesi obuyikhungethe. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngikwaNongoma. Inkundla phakamileyo yaseMthatha imfumanise netyala lokubulala inkosikazi yakhe uYibanathi Ndema uNoluvuyo Nonkwelo Ndema. Ukwafunyaniswe netyala kwizityolo ezintathu zokulimaza kunye nesinye sokusingela phantsi ngalo mthetho. uYibanathi wabulala umkakhe ngo-2019 waze wamngcwabela kwindawo abahlamba kuyo kwilali yasezingqayini edutywa. Wamkile njengolahlekileyo lahlekisa amagosa omthetho. UNoluvuyo Nonkwelo Ndema wafunyanwa ngonyaka 2022 kwiminyaka emithathu waxelwa ukuba ulahlekile. Sisehlo esi sokuphathwa gadalala kwamanina esothusa abantu abaninzi kwiphondo leMpuma Koloni. Ngelixa kuwiswa isigwebo, inkundla ive ukuba uNoluvuyo wayendlandlathekiswa ephathwa gadalala ngokwasemzimbeni. Utata womfi ubelingqina lombuso lihamba phambili, nalapho wathi thatca ubungqina obuchasene nomkhwenyana wakwakhe. Ujaji Buyiswa Majiki umfumane uNdema enetyala kuwo omahlanu amatyala ajongene nawo. Is that you are convicted of murder in terms of section 51(1) of Act 105 of 1997. You are convicted of count 2, the acts to defeat the cause of justice. You are convicted in count 3, assault with intent to do grievous bodily harm on the deceased on the 18th of September, count 3, on the 22nd of January 2019, count 4, and on the 27th of June, count 5. You are guilty of all the offences. Usapho lomfi luthi luxolile sesi sigwebo. Ndiyabulela ujaji ngoba amfumanise lomfana netyala to all counts. And sibona izizathu urhulumente angayibuyiseli back i-death penalty. Waloko i-criminals unazinesi we-South Africa unesympathy ne-criminals urhulumente. Befuma lo mntu lona sewagwetya intambo. Ndinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eMthatha. Umbutho woluntu kwicandelo lemfundo ephakamileyo uthi kukho imfuneko yokuba kwenziwe inzame zokuguqula indlela acinga ngayo amadoda ukuze kusho lusekelezelwe kwisini. Amajantliziyo athi malunga ne-10% yamatyala kumila kunje kweli enzeka kumaziko emfundo ephakamileyo. Uyinene Mrhwetyana, umfundi wedyunivesithi i-UCT, wayeneminyaka nje 19 ngethuba ephulukana nobomi bakhe ezandleni zomsebenzi waseposini uLuyanda Botha. Emva kweminyaka emine, abafundi bashukuxa izinga amanina nabantwana abasabulawa abadlwengulwe ngalo. Men are one of the biggest reasons a perpetrator. So we are asking transforming mentality, which means men needs to transform. So if they are a problem, then they need to be finding a solution with us. They should also be the reason of a solution. We have come to this moment in our lives 400 years later, and I'm not only saying 1652, of brutality, cruelty, usurpation, violence perpetrated against our people. Isebe lithi kusekho abantu abasebenzisa isini sabo kunye nezikhundla ukuxhaphaza amanina kwidyunivesithi. We want to call gender-based violence and femicide what it is. It is rape, it is sexual harassment, it is a demand by lecturers for sex in exchange for marks. It is some of the corrupt practices in the allocation of accommodation on campuses in exchange for, sex. I think the CEO of Higher Health has shared a scary statistic of maybe 55% of males in the tertiary education sector don't fully understand what consent is. Inkqubo ezikumila kunje sizokubanjwa nakwezinye izikolo zemfundo ephakamileyo jikelele kuzwelonke. Athule Joka kwindaba ze-SABC ndise-UCT. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe igosa lesipolisi elikhwele emgumbini namhlanje kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiwa likwazile ukubeka abatyholwa abahlanu kweli tyala eFosloras ngosuku ekwakhethwa ngalo wayeyikapteni eBafana Bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa ngo-2014.
Usekela Mongameli Paul Mashatile uthi masihlonitshwe iziphumo zophando kaMongameli Cyril Ramaphosa kulandela ukwebiwa kwemali yangaphandle kwifama yakhe iphalaphala. Bephendula imibuzo kwibhunga lesizwe lamaphondo eParlamente. Tile ebephambi kwalendlu yebhunga lamaphondo ngamaphondo ezokuphendula imibuzo waze waxinwa ngeziphumo eziliqela ngomba wasephalaphala ezafumanisa kuba uRamaphosa zange atyeshele mithetho. State and law enforcement agencies must be allowed and be given enough space to complete their work without undue pressure or any form of interference. And lastly, when they are done, we should accept the results. Amanye amaqela aphikisayo afana ne-EFF amekwe lithi amaqumrhu karhulumente ayamkhusela uRamaphosa. We accept the findings of the public protector. We accept the findings of SARS. We accept the finding, which is the other one, the Reserve Bank. We accept all of them because they did this with integrity. uMashatile uphinde wabuzwa ngezityholo ezivele kumaphephandaba kutsha nje ezimtyhola ngorhwaphilizo. This is an honorable house, and an honorable house must not reduce itself to gossip. When leaders are here, put the facts before them. Kwiindaba ze-SABC, Dingobulelani Philip eParlamente. Imiba njengesibonelelo somvuzo siseko ukubhangiswa kwenkqubo ye-BBBEE ukufudukela kwenye ilizwe kunye nomgaqo-nkqubo wokuzinza kokuveliswa kombane ukuze kuphele ucimicimi wombane kweli zezinye zezindululo zomgaqo-nkqubo i-Action SA eza kuzixovula kwinkomfa yomgaqo-nkqubo yayo kwiveki ezayo. Kulindeleke ukuba i-Action SA iqhube inkomfa yomgaqo-nkqubo wayo phambi konyulo lonyaka ozayo oku kuza kanye xa abemi beli befuna iimpendulo ngemicelimngeni egubungele eli lizwe. We are concerned that the talk about ending load shedding is purely a cosmetic appeal put forward by the ANC for an election campaign. But here we sit in stage 6 load shedding, and we have been dealing with load shedding in this country for the better part of 16 years. Kuquka nomba wokubhangiswa komgaqo-nkqubo karhulumente okuqhubela phambili inguqu kwezoqoqosho nokwandisa inxaxheba yezoqoqosho yabantu abamnyama kuqoqosho lweli. This act is doing the opposite of that. In fact, it's leaving the majority of South Africans on the outside. Eli qela lifuna ukujongana nawo nomba wokufuduka nengumba ekusaxoxwa ngawo apho iqela elilawulayo libona uxinzelelo olukhulayo kuquka namaqela achasene nabemi bangaphandle. Starts with the idea that a country has not just the right but the obligation to determine the flow of people and goods across the border and under what conditions. Inkomfa iza kuqhutywa ukususela ngomhla we-12 ukuya kwi-14 kule nyanga. Umasipala uMbaxa wesixeko saseGauteng ufunge wamuncinti uphangelithi uza kuqubisana nezakhiwo ekuhlalwa kuzo ngenkani. Ukukulandela isiganeko seveke ephelileyo apho kutshabe abantu abangama-76 emva kokuqhambuka komlilo kwesinye sezakhiwo ekuhlolwe kuzo ngenkani kumpindi wesixeko saseGauteng. Yingxaki etshisa ukuthathwa kuhlalwe ngenkani kwizakhiwo zomasipala waseGauteng kwaye kubekwa ukuba zingaphezu kwama-600 izakhiwo nezindlu ekuhlelwe kuzo ngenkani zezaphula imithetho kumbindi wesixeko kuphela. As the city of Johannesburg, we are going to ensure that we launch a full-on investigation so that anything and everything we say is not based on speculation. Ninzi lwezakhiwo zohluthwe ngenkani zichazwe njengezingakhuselekanga zingakulungelanga ukuba kuhlalwe kuzo. This thing of hijacking buildings and the hijacking of buildings and the land and the municipal property, it's actually not down there. It's actually involving a lot of people which are very high profile. Kutyholwa amagqwetha amalungelo oluntu kunye neenkundla ngokucotha ngenkqubo yokukhutshwa kwabantu kwezi zakhiwo nokuhlaziywa kwazo. Since inception, SERI has represented people living unlawfully in buildings in the inner city of Johannesburg.
That representation has come, of course, we would have been approached by the different residents of buildings to say either they are facing eviction proceedings in the courts, have been evicted without a court order, or have had their services disconnected. Ukanti nkulu baphathiswa seGauteng uPanyaza Lesufi useke ikomishoni ezakuphanda ngesiganeko seveki ephelileyo. Akasekho emhlabeni umsungulo ophazaphaza wevenkile iPick n Pay uRaymond Ackerman. Le venkile imchaze uba uAckerman njengomuntu obenombono ithandazwe ebelisenza imisebenzi yesisa ebeyiminyaka e92 ubudala. Ackerman ubengusomashishini ohloniphekileyo. Waqala ishishini lika Pick n Pay ngesine kuphela sevenkile zona zazala ezikubuhawu bamawaka amabini kwisixhenxe samazwe eAfrika. Uqeshe abantu abangaphaya ko-90,000. Isimanga ke uAckerman waxothwa emsebenzini kwaCheckers ngo-1966. I did a survey of what should I do now. I'd lost my job after building Checkers to 89 stores for that big company, and suddenly I was out on the street with 4 children. My wife was having our 4th child. uAckerman wayenyevulela engafuni nokuyibona inkqubo yengcinezelo. Wayekholelwa ukuba abantu kumele bonyuselwe kuba kufanelekile hayi ngokwebala. When we couldn't promote our own black staff to be managers on merit, we felt this is absolutely wrong. We're breaking our own principles. Ibingumuntu obehleli nje ukhathazwa intswelo yabantu enikela ngesisa ekhuthaza amashishini amakhulu nawo azeke mzekweni ukukhathalela impula zikalujaca. Doing good is good business. It's not just being a nice guy, it's good for your business. Ebethandwa ke khona ngabasebenzi bakhe. Thank you for giving us opportunity to live a wonderful life. Imisebenzi yakhe zange ingaqapheleki. Wafumana intwenka yembasa ebomini bakhe kuquka iwonga likamongameli iOrder of the Baobab kwisilivera. Wathatha umhlala phansi ngo-2010. Makaphumle ngoxolo. Umbutho wesisa iLighthouse Foundation esekwe ngumdlali kumabonakude nakwimiboniso bhanyabhanya uNomzamo Batha ngokubambisana neHollywood Foundation baqukumbele inyanga yamanina ngomsitho wokukhuthaza nokuwongosomashishini basetyhini. Lo ngumsitho wesithathu obanjwa iminyaka le nowaqalwa ngexesha leCovid-19 ngenjongo yokukhuthaza amanina ukuba oyise imeko ezimaxongo. Mombatha uququzelela ukukhuthazwa nokuwongwa kwamanina kwezoshishino uqhwabele izandla amanina alishumi aphume izandla kwezoshishino kulonyaka ekwaxinisa ukuba undoqo wemigudu yeliphulo lamawonga kukukhulula abasetyhini ngokwezezimali. Ukhuthaze ngelithi amaginqiginqi onke agaxeleke kuwo yena asebenzela okulungileyo yaye akukho nto yogqitha ukuqiniseka ngenjongo. Akekho omunye umuntu who's going to tell you what the intention of your life is besides yourself. I hope that we hold on to intentionality. Why do you do it? Ishumi labasetyhini abaxhongiweyo lixhamle ukusuka kwi-50,000 rand ukuya kwi-200,000 rand ngamnye. Imbe kanjeni iyasiza kakhulu ukuthi ukwazi ukubuyela ekhaya uphinde uyozama kanzima uqhubeke ngoba kukhona abantu ababukayo. Ngijabule kakhulu ngale trophy engiyitholile and futhi sithole i-award ye-50,000 which will go to the material that we need in order to train the kids. Ubabongile Mkhize weHollywood Foundation uthi luchulumanco kubo ukuphuhlisa usomashishini abakhasayo. Ibhizinisi elidle umhlanganiso kube iqala ekhaya eliqhamuke kwaZulu Natal. Liwudile umhlanganiso ngoba lihambe no200,000 sithi halala kubona. Lamawonga akhathwa inkqubo ebizwa incubation program nanikeza ingcebiso zokuxhamla amathuba okuntingana ngakumbi kosomashishini. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba SABC. SABC neMultiChoice zifikelele kwisivumelwano samalungelo okusasaza imidlalo ethile kwindebe yehlabathi. Umsasazeli woluntu nelungelo lokusasaza imidlalo ye-16 equka yonke imidlalo ebandakanya intshatsheli ezikhuzelayo eMzantsi Afrika. SABC kananjalo iza kusasaza ngqo imidlalo emibini ye-quarter final, omnye we-semi-final nowe-final. Le tumente iqala ngokuhlokwa ngomso ngomdlalo wosotheko iFrance neNew Zealand eParis. Nawo lo mdlalo uza kusasazwa ngqo SABC. Kanti kwezemidlalo iqela lombhoxo laseNew Zealand lithi lizimisela ukubonisa ihlabathi ukuba liseliqilima xa iqala le tumente yendebe yehlabathi eParis ngomso.
kokuzithemba amanye amaqela xa eza kudlala neNew Zealand kunangaphambili xa kujongwe ukwehla komgangatho kwindlela edlala ngayo kodwa ingathi loo nto mayidelelwe. Ayikuko nokuba ibikhe yafumana isibhamu kumdlalo wokuzifudumeza kodwa nyakenye New Zealand ityiwe kahlanu kwimidlalo emithandathu kanti ngo-2021 iFrance yayibetha ngamanqaku ayi-40 kwayi-25 eParis. Umqeqeshi we-All Blacks Ian Foster usabhalise impumelelo yemidlalo engaphantsi ko-7% onwa kwiminyaka ayi-25 kweli qela. Kunezimemelelo ezithi makatshintshwe. You know, we've had a good prep, we've had a great rugby championship. You know, we had a great, if you look at the performances against South Africa, Australia, and suddenly we're World Cup favourites, and then we don't do very well in Twickenham in a warm-up game, and suddenly we're the worst All Black team ever. So, you know, we smile at that, and we're quite excited about where we're at. Kwelinye icala iFrance bonakalise ukuthi ichune impumelelo kule minyaka mibini idlulileyo sukela ukutyatyusha kwayo iAll Blacks ngo-2021 sele idlale imidlalo vavanyo A17 kuyo yabethwa kwimibini jwi. Lo mdlalo wangomso kuvula olindelwe ngamehlo abomvu uqala ngomkhono emva kwentsimbi yethoba ngokuhlwa. Umbengo umdiya ucima umlilo isikhwebu sombona simnandi kokuchubelana amakhumalo makube chusibele.